హలో 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 నమస్తే, నేను మీ శశికాంత్ వాల్మీకి, సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్, కోటి, హైదరాబాద్. ఒకే ఒక్క అడుగు, భారత్ చరిత్ర సృష్టించడానికి ఇంకా మిగిలింది ఒకే ఒక్క అడుగు. విక్రమ పరాక్రమాన్ని వీక్షించే సమయం ఆసన్నమైంది. నింగి నుంచి విజయ గీతిక వినాలని యావత్ భారతావని ఉత్కంఠంతో ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఈ మహోన్నత ఘట్టానికి, ఉద్విగ్న ఘడియలకు, భారత వైజ్ఞానిక సత్తా ప్రదర్శనకి జాబిల్లి ఉపరితలం బుధవారం సాయంత్రం వేదిక కాబోతా ఉంది. 4 ఏళ్ల కిందట చివరి క్షణాల్లో చెదిరిన కళని ఎలాగైనా సాకారం చేసుకోవాలన్న పట్టుదలతో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగంలో తుది అంకానికి రంగం సిద్ధమైంది. మీరందరూ రెడీగా ఉన్నారనుకుంటున్నా. సో ఇంకా ఒకే ఒక్క అడుగు మిగిలింది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ ఆల్ ఇండియన్స్. చంద్రయాన్ 3లో అత్యంత కీలక ఘట్టానికి దగ్గరైంది భారత్. 41 రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత జాబిల్లికి చేరువైంది చంద్రయాన్ 3. సుమారు 4 లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి చంద్రుని ఉపరితలంపై దిగేందుకు రెడీ అవుతా ఉంది ల్యాండర్ విక్రమ్. బుధవారం సాయంత్రం సరిగ్గా కాసేపట్లో 5:45 ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. ల్యాండింగ్ ప్రాసెసర్ స్టార్ట్ అయ్యాక 15 నిమిషాలే అత్యంత కీలకం కాబోతా ఉంది. టోటల్ చంద్రయాన్ 3 జర్నీలో ఆ 15 నిమిషాలే హై టెన్షన్గా మారుతోపోతా ఉంది. అంతా అనుకున్నట్టు జరిగితే, ఆ 15 మినిట్స్ జరిగి సక్సెస్ అయితే భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తబోతా ఉంది. జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై దిగనుంది చంద్రయాన్ 3 ల్యాండర్. అత్యంత భారీ మంచుల నిల్వలున్న భావిస్తున్న దక్షిణ ధ్రువంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది ఇస్రో. చంద్రుడి ఉపరితలంపై దిగే టైంలో 2 ఇంజన్లని ఆన్ చేయబోతా ఉన్నారు సైంటిస్టులు. చరిత్ర సృష్టించడమే లక్ష్యంగా ఈరోజు నింగిలోకి దూసుకెళ్ళింది చంద్రయాన్ 3. శ్రీహరికోట నుంచి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన చంద్రయాన్ 3 వివిధ దశలను దాటుకొని చంద్రునికి దగ్గరైంది. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే చంద్రయాన్ 3 ల్యాండర్ చంద్రునిపై అడుగు పెట్టనుంది. ఆ వెంటనే ల్యాండర్ కాళ్ళకి అమర్చిన సెన్సార్లు జాబిలి ఉపరితలాన్ని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఇంజన్లు ఆఫ్ అవుతాయి. స్టాండింగ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ జరిగే ల్యాండర్ నుంచి రోవర్ బయటికి వచ్చిందంటే ప్రయోగం విజయవంతమైనట్టే. దీంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి
చంద్రయాన్ 3 మీదే ప్రపంచ దేశాల చూపులన్నీ చంద్రయాన్ 3 పైనే. జాబిల్లిపై చంద్రయాన్ 3ని భారత్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయగలుగుతుందా లేదా అని 1000 కళ్ళతో అందరూ ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. అంతా మంచిగా జరగాలని ఆ శివుని మనం అందరం కోరుకుందాం. మై డియర్ ఆల్ ఇండియన్స్, చంద్రయాన్ 3 కీలక విన్యాసాలు చూసినట్టయితే జూలై 14 రోజు శ్రీహరికోట నుంచి మొదలైన ప్రయాణం. తర్వాత శాస్త్రవేత్తలు దశల వారీగా దాని కక్ష పెంపు విన్యాసాలు చేపట్టారు. అదేవిధంగా ఆగస్టు 1 చంద్రుడి కక్ష వైపు ప్రయాణం. ఆగస్టు 5 జాబిల్లి కక్షలోకి ప్రవేశం. ఆగస్టు 6, 9, 14, 16 నాడు కక్ష తగ్గింపు విన్యాసాలు. అదేవిధంగా ఆగస్టు 17 నాడు ప్రపల్షన్ మాడ్యూల్ నుంచి విడిపోయిన ల్యాండర్. ఆగస్టు 18 వేగం తగ్గింపు తొలి ప్రక్రియ జరిగింది. ఆగస్టు 20 వేగింపు తగ్గింపు రెండో ప్రక్రియ జరిగింది. ఈరోజు ఆగస్టు 23 ప్రపంచ దేశాలన్నీ మన వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క భారతీయుని కళ ఈరోజు నెరవేరబోతా ఉంది. మై డియర్ ఆల్ ఇండియన్స్, విక్రమ విజయీ భవ. కమాన్ చెప్పండి అందరూ, విక్రమ విక్రమ విక్రమ. ఇస్రో అఫీషియల్ పెట్టండి. వాళ్ళు సరిపోతారు కదా, పిల్లలు వస్తారు కదా. और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, मिशन के निश्चितता और अनिश्चितता के At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया।
पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further That is true complicated. indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा।
ट्रजेक्ट्री जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4 गुणे 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा।
During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at his track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has
traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का अल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट अल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें
तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस phase के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. Hello. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने ఎందుకు అంత డల్ కూర్చున్నారు? 80% की यात्रा को पूरा ఎంత कर మంది चुका है। ఎఫర్ట్స్ అవి మంచిగా పెట్టండి మొక్కలు జర పోయేటప్పుడు స్వీట్స్ ఇప్పిస్తాలే మీకు ఇగో సార్ వచ్చిండు After మంచి the rough braking and the ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాడు attitude మధ్య hold మధ్యలో phase, మీకు we shall be having the నువ్వు fine braking కొద్దిగా యాంకరింగ్ phase, చేస్తే which ఎంటర్టైన్మెంట్ will చేస్తారు continue for nearly 3 minutes. చెప్పు ఒకసారి చంద్రయాన్ 3 గురించి చెప్పు The whole Stage- phase stage is by being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साह ఓరి वर्धन వారి करने के लिए दक्षिण దీని ఆదరా अफ्रीका బండి के చంద్రుని మీద से जुड़ गए हैं।
Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जीतेगा भाई जीतेगा। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. भारत माता की। भारत माता की। Very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. ఆ గుంతల గిడుగుల గుల గుల, ఆ గుంతల గిడుగుల గుల గుల। 1 2 1 2 3 claps, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 ఇండియా ఇండియా అనుకుంటా, ఇండియా 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 Which is going to be the ఇండియా vertical descent ఇండియా phase or the local ఇండియా navigation ఇండియా। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज भारत माता की। करीब आ चुके हैं। आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को ही बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन भारत माता की। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है
लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। भारत माता की। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। गुंतलगिड़ी गुला गुला गुला, गुंतलगिड़ी गुला गुला गुला। Vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों Claps, claps, 1 2 1 2 3 claps, 1 2 1 2 3. होने के बाद इन सारे इंडिया इंडिया। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, भारत माता की। हम लैंडर मॉड्यूल Applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से वंदे सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. भारत 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 माता, भारत 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 माता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है।
ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक दूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which
the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। For your pumper. Anna, hey! For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3,
He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The Associate Director, Kalpana, and the Mission Operations Director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Chandrayaan, the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell
the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that, it is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO.
I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. రైట్. ఇప్పుడు ఆ టీవీలో ఒక ఆయన ఇట్లా ఊగులాడింది కదా, ఆ ప్లేస్లో మీరు కూడా ఊగులాడాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు. ఓకేనా? ఆ టీంలో జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? రేపొద్దున అట్లాంటి మిషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించే ప్రతి ఒక్కరికి మన సాయి మీద కోటి డైరెక్టర్ జేసీ రుద్రపాటి సార్ సహకారంతో డెఫినెట్గా మన వంతు సహాయం అంటే సాయి మీద పరంగా ఎట్లాంటి కోచింగ్ అయినా సరే, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన విషయమే, ఈసెట్ 2023 కంప్లీట్ చేసుకున్న విద్యార్థులందరికీ ద్రోణాచార్య కోర్స్ అని దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల పాటుగా మీ ఈసెట్ ఫీజు కంటే తక్కువ ఫీజులో కేవలం 3,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులో దాదాపుగా 2,000 రూపాయల విలువైన 60,000 రూపాయల విలువైన కోర్సుని కేవలం 3,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీకి ఇచ్చాం. ఇట్లాంటివి డెఫినెట్గా మన డైరెక్టర్ జేసీ రుద్రపాటి సార్ ఆధ్వర్యంలో సార్ పర్యవేక్షణలో మరికొన్ని చేయబోతా ఉన్నాం. సో ఈ శుభ సందర్భంగా మీకు కూడా రేపు ఒకసారి మా టీం అంతా కూర్చొని డిస్కస్ చేసి రేపొద్దున ఎవరైతే రేపొద్దున అంటే ఇవాళ రేపు ఎట్లా అంటే ముక్కు ముఖం తెలియకుండా ఏం పని చేయాలో తెలియకుండా సింపుల్గా ఏమనంటే ఇప్పుడు 23 సీట్స్ వచ్చినాయి, సీట్ అలాట్మెంట్స్ అయినాయి, ఆ కాలేజీలో ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతాడు ప్రతి ఒక్కడు. అసలు ఆ పని ఏం పనో తెలియదు. అట్లాంటిది ఆ కాలేజీలో ప్లేస్మెంట్స్ ఏం చేస్తావు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా తెలియాలి నీకు. అప్పుడు అట్లాంటి తెలిసినప్పుడే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. సో ఈ విధంగా మీకు కంపల్సరీగా రేపొద్దున ఇటు సైడు అంటే మన కోర్ సైడ్ మన డిఆర్డిఓలో సైంటిస్ట్ కావచ్చు, ఇస్రోలో కావచ్చు, బార్క్ కావచ్చు, ఓఎన్జీసీ కావచ్చు, మినీరత్న, మహారత్న, రకరకాల కోర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా మీరు పని చేసేటట్టు మీకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నిస్తాం ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే మామూలుగా చెప్తే వినరు, కంపల్సరీగా వీక్లీ కనీసం ఒక వీడియో ద్వారా ఒక కంపెనీ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, దానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, దాని ఎగ్జామ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ ప్యాటర్న్ మొత్తం ఒక వీడియో ద్వారా తెలియజేయడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నిస్తాం. ఆ వీడియోస్ చూసి మీరు కూడా రేపు పొద్దున, ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం మామూలు విషయం కాదు ఇది, అవునా కదా? చెప్పండి. రైట్. ఒక 2 నిమిషాలు సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడిపిస్తా, మీతోటి కూడా ఎవరైనా మాట్లాడిపిస్తా ఈ శుభ సందర్భంలో. The separation has happened. It has happened successfully, and I'm not surprised at all. Of course, the entire nation, the entire world is watching. What more can you tell us? What's next in store for Chandrayaan? Yes. Yes. First of all, congratulate to all students. Yes. వినబడుతుందా? Yes. సార్ చెప్పినట్టు నేను ఒక 2 లైన్స్లో చెప్తున్నాను. చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ అయిపోయింది. మరి వాట్ నెక్స్ట్? నో. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి, మీరు ఒక సౌండ్ బాగానే ఉంది. ఇంకొక 2 అవర్స్లో ఏదైతే ల్యాండ్ అయిందో ఒక 2 అవర్స్లో అది
డోర్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటుంది. ఆ 2 అవర్స్లో డోర్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్ళి ప్రగ్వాన్ బయటకు వస్తాడు. వచ్చి 14 days ఈక్వల్ టు ఇండియాలో 14 days, బట్ చంద్రుని దగ్గర హాఫ్ డే. చంద్రుని దగ్గర ఎంత? హాఫ్ డే. ఆ 14 days మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇమేజ్ ఫామ్లో, టెక్స్ట్ ఫామ్లో ఇస్తాడు. దాన్ని చూడండి మీరు. నేను చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాసే లోపల మీకు ఎన్ని మంచి మంచి అపార్చునిటీస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాసా, యుఎస్ఏ కూడా పొద్దున్నే ఒక 1 hour బ్యాక్ ఎప్పుడైతే ఇస్రో మేము రెడీ అయిపోయామని 2:30కి చెప్పగానే నెక్స్ట్ సన్ దగ్గరకు చేసే ఆదిత్యయానికి వాళ్ళు ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాకు సంతోషమైన వార్త ఏంటంటే దీంట్లో నా స్టూడెంట్స్ 3 ఉన్నారు. అంటే నేను కాలేజీలో వర్క్ చేసిన. అలాగే నాకు ఇంకా విషయం తెలిసింది ఏంటంటే, ఆ అబ్బాయిని అడిగితే మన సాయిమేధ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఐఓఈ అబ్బాయి కూడా దీంట్లో ఉన్నాడు. సో వాళ్ళందరూ జస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఇప్పుడు. సో మళ్ళీ ఆదిత్యయాన్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా గగన్యాన్ చేస్తే దాంట్లో మీరు అందరు ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఇస్రోలో మీకు కూడా తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే డిప్లొమాలో ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారో టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్, అవే సబ్జెక్టులు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్కి ఉంటాయి. ఓకే, అవే సబ్జెక్టులు బీటెక్లో ఉంటాయి. ఈ డైలాగులు ఎన్నోసార్లు చెప్పినా ఈ గొంతు పనిచేసిన రోజులు చెప్తూనే ఉంటా. అవే సబ్జెక్టులు బీటెక్లో ఉంటాయి, అవే సబ్జెక్టులు బీటెక్ తర్వాత ఉండే గేట్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ఫౌండేషన్ వేసే ప్లేస్లో సాయి మీద టీం అంతా ఉంది. వాళ్ళందరూ కష్టపడతా ఉన్నారు. దీన్ని ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటే మాత్రం 100% డిప్లొమా తర్వాత ఉండే జాబ్స్కి నువ్వు ఎట్లాంటి ప్రిపరేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్కి ఎట్లా అంటే ఒక 50% టెక్నికల్, 50% నాన్ టెక్నికల్ ఉంటుంది. కొన్ని జాబ్స్కి 80% టెక్నికల్ ఉంటుంది, ఓన్లీ 20% నాన్ టెక్నికల్ ఉంటుంది. ఈ అవేర్నెస్ మీకు ఉండాలి. అయితే టెక్నికల్గా నువ్వు స్ట్రాంగ్ అవుతున్నావు, నాన్ టెక్నికల్ ఏముంటాయి సార్ అంటే యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, తర్వాత జాగ్రఫీ, ఇండియన్ హిస్టరీ, ఓకే, ఇండియన్ ఎకనామీ, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అంతే. వీటిని రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక పార్ట్ తీసుకొని ఆ సిలబస్ ముందులు పెట్టుకొని ఏదో ఒక పార్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్గా వస్తే మాత్రం ఆ జాబ్ పడినప్పుడు 100% మీరు క్రాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇస్రోలో కావచ్చు, డిఆర్డిఓలో కావచ్చు, మన డిఆర్డిఓలో సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ బి పోస్టులు పడ్డాయి. లాస్ట్ 2022 ఈసెట్ రాసిన వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ర్యాంకర్స్ అందరికి ఇచ్చాం. దానిలో ఎంతోమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు డిఆర్డిఓ సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ బి. అదేవిధంగా ఇస్రోలో కూడా సార్ చెప్పినట్టు సాయి మీద స్టూడెంట్స్ చాలామంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కానీ కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు కేవలం ఇంజనీర్లుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లాంటి యొక్క మిషన్స్లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలంటే ఇప్పటి నుంచే అవేర్నెస్ ఉండి ఇప్పటి నుంచే వాటికి, అంటే ఇప్పుడు అందరూ పనిచేస్తూ ఉంటారు, దానికి ఒక లీడర్ ఉంటాడు. అందరూ పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది మాత్రమే ముందుండి నడిపిస్తూ ఉంటారు. ఆ ముందుండి నడిపించడానికి ఏం ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి అనేవి మీకు ఇప్పటి నుంచే తెలిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈరోజు అట్లాంటి పొజిషన్లో మీరు కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నారాజ్ సార్, ప్లీజ్ సార్. Very good evening. Very happiest moment for all of us, right? నిజంగా ఈరోజు ప్రతి భారతీయుడు కూడా ఛాతి మీద చేయి వేసుకొని నేను భారతీయుడిని అని గర్వంగా ప్రపంచానికి చెప్పుకొని ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒక అద్భుతమైన క్షణం. ఇలాంటివి ఎప్పుడో అంటే కొన్ని విషయాల్లోనే సంభవిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇటువంటి మెమరబుల్ అంటే ఈ టైంలో చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ అయిపోయిన టైంలో మీరు ఒక విద్యార్థులుగా ఉండి ఇది లైవ్లో చూసినందుకు నిజంగా మేమైనా అందరం కూడా చాలా చాలా గర్వించాల్సిన రోజు, ఉప్పొంగిపోవాల్సినటువంటి రోజు ఇది. ఈరోజు మానవ మేధస్సు అంతరిక్ష సరిహద్దులు దాటి శరవేగంతో పరిగెడుతూ ఉంది. దాంట్లో భారతీయ మేధస్సు కాంతి వేగంతో పరిగెడుతూ ఉంది. ఈరోజు అన్ని ఫీల్డ్లో, ఐటీ ఫీల్డ్ అయితేనేమిది, డిఫెన్స్లో కానీ లేకపోతే మన స్పేస్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా భారతీయులు టాప్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. సో కాబట్టి మనం ఒక్కోసారి ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి మీ ఇండియాలో అది లేదు ఇది లేదు, ఏమీ లేదు. ఈ రోజు నుంచి మీరు గర్వంగా చెప్పుకోండి. పొరపాటున మీరు ఏమైనా టూర్కు కానీ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తే
మొట్టమొదటిసారిగా దక్షిణ ధ్రువం పైన సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసిన కంట్రీకి చెందినవాడని చెప్పుకోండి గర్వంగా. అండ్ మొట్టమొదటిసారిగా మార్స్ పైన సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసి మార్స్ పైన అడుగుపెట్టిన మొట్టమొదటి దేశానికి చెందిన ఏమంటారు పౌరుడిని నేను చెప్పుకోండి గర్వంగా. సో ఆ రోజు గురజాడ అప్పారావు గారు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు, ఏ దేశం ఎగినా ఎందుకు కాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని, నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవం అన్నాడు. నిజంగా ఈరోజు ఆ సెంటెన్స్ని మరి పరిపూర్ణం చేయడం కోసం మన ఇస్రో సైంటిస్టులు అయితే నిరంతరం 24 అవర్స్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అయ్యి ఉండరు. అర్థమైందా? వాళ్ళు ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేసి ఉంటారు. ఈరోజు మనం లైవ్లో వాచ్ చేస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరి ఫేస్లో, ప్రతి ఒక్కరి బాడీ లాంగ్వేజ్లో చెప్పలేని టెన్షన్ ఉంది కదా. వాళ్ళ కళ్ళని చూస్తుంటే కొంతమంది చేతులు ఇలా ప్రే చేస్తున్నారు, కొంతమంది టెన్స్గా ఫీల్ అవుతున్నారు, కొంతమంది స్వెట్టింగ్. వాళ్ళు ఎంత చూడండి, చంద్రయాన్ 2 ఫెయిల్ అయిన తర్వాతకి ఆ రోజు ఇస్రో డైరెక్టర్ కళ్ళు బోర్నే ఇచ్చాడు. ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా కాల్ చేసి ఓకే యూ డన్ గుడ్ జాబ్, డోంట్ వరీ విల్ గో ఫర్దర్ అన్నాడు. కానీ అతను ఏమంటే ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టాం ఎక్కడో జరిగిన చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూలో, కానీ ఓటమి నుంచి మనం గెలుపుకి బాటలు వేసుకోవాలని ఎక్కడో కాదు మన ఇస్రో సైంటిస్టులు ఈరోజు మనకు ప్రూవ్ చేశారు. సో ఫ్యూచర్లో కూడా ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం 4th కంట్రీ అని మనం చెప్పేసి కదా, భవిష్యత్తులో జరగబోయే అంతరిక్ష పరిశోధనలో భారతదేశం ఖచ్చితంగా మొదటి ప్లేస్కి వెళ్ళబోతా ఉంది. ఈరోజు 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఈ సన్నివేశాన్ని వీక్షించారో లేదు తెలియదు, కానీ గ్లోబ్ మీద ఉన్న ప్రతి కంట్రీకి సంబంధించిన సైంటిస్టులు, టీచర్లు, డాక్టర్లు అందరూ కూడా ఈ సన్నివేశం చూశారు. నిజంగా భారత్ సాఫ్ట్ ల్యాండ్ చేయబోతుందా? అది దక్షిణ ధ్రువం చాలా కాంప్లెక్స్ టాస్క్ ఇది. అంటే ఆ కాంప్లెక్స్ టాస్క్ని ఈరోజు ఒక సింపుల్ ఏమంటే బ్రేక్ పాస్ చేసినంత ఈజీగా ఈరోజు మనం చూసాం, అది ఛేదించారు. సో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. సో కాబట్టి నిజంగా ఒక్కసారి మనం ఆ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకి అందరికీ కూడా ఏం చెప్పాలంటే మనం మనసా వాచా కర్మణ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మన భారత జాతి కీర్తి కిరీటాన్ని ప్రపంచంకి తెలియజేసి మన గొప్పతనాన్ని తెలియజేశారు. సో ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా ఎంతోమంది వైజ్ఞానికవేత్తలు, సైంటిస్టుగా మారవచ్చు. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ జాబ్ అయినా చేయండి, ఏ వృత్తినైనా ఎంచుకోండి, కానీ ఏదో ఒక మూల నీ మైండ్లో దేశభక్తి అనేది వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉండాలి. నువ్వు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ అని చెప్పేసి. సో ఈరోజు చూడండి, ఒక్కోసారి మనం ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ జరుగుతూ ఉంటే ఒక విద్యుక్తం చూద్దాం, కానీ ఆ మ్యాచ్ను అందరూ చూడరు, పెద్దవాళ్ళు చూడరు, కొంచెం ఓన్లీ యూత్ చూస్తారు. కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గత కొన్ని రోజుల నుంచి చంద్రయాన్ 3 ఏమవుతుంది, వాట్ వుడ్ బి ద రిజల్ట్. చాలామంది సక్సెస్ కంటే కూడా కొంతమంది అంత ఈజీ కాదు, ఫెయిల్ అవ్వచ్చేమో ఓకే అనుకున్నారు. కానీ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారంటే ఈరోజు ఈసారి మాత్రం మొట్టమొదటిసారి సక్సెస్ వరించాలి, కానీ ఏదో త్రుటిలో విజయం జారిపోయింది, ఈసారి మాత్రం తప్పదని మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం లైవ్ ఏర్పాటు చేసి సక్సెస్ ఏంటో ఎలా ఉంటుందో చూపించారు మన భారతీయ శాస్త్రజ్ఞులు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకసారి మీరంతా గట్టిగా చప్పట్లతోటి చెప్పండి. రైట్, ప్రతి విజయం మనలో స్ఫూర్తిని నింపాలి, ప్రతి విజయం చూసి మనం ప్రేరణ పొందాలి, ప్రతి విజయం నుంచి మనం అనేక గుణపాఠాలు నేర్చుకొని పాఠాలు నేర్చుకొని మన లైఫ్లో మనం కూడా అంతే ఎత్తుకు ఎదగాలి. సో మీరందరూ కూడా ఫ్యూచర్లో మంచి పొజిషన్కి ఎదగాలి అని, ఎన్నో ప్లాట్ఫామ్లు రీచ్ అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సో ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మళ్ళొక్కసారి మన ఈ సక్సెస్ని ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళండి, ధైర్యంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి, మీకు ఏమి ఇష్టమైందో అది చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఈరోజు మన విక్టరీ, ఇండియాస్ విక్టరీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఈ సక్సెస్ అనేది భారతదేశం మొత్తాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సక్సెస్ మీట్ పెడదాం కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే మన దేశం గెలిచినప్పుడు మనం కూడా గెలిచినట్టే. ఒక సక్సెస్ మీట్ పెట్టుకుందాం, అందరం మాట్లాడుకుందాం. కానీ ఇందాక సార్ అన్నాడు, అంటే ఎక్కడికైనా పోతే మన ఇండియన్ మొదటిసారి అని అన్నాడు కదా. కానీ మన దురదృష్టం ఏంటంటే ఏ దేశానికి లేనివి, ఏ దేశం చేయని పనులు కూడా మన భారతీయులు చేశారు. ఎందుకంటే జీరో అనేది లేకపోతే మొత్తం ప్రపంచమే జీరో అవుతుంది. అట్లాంటి జీరోని కనిపెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు, కనిపెట్టిన మనిషి ఎవరు? ఆ 0/0 అంటే
ఒక చిన్న పిల్లవాడు 4వ తరగతిలో క్లాస్లో టీచర్ అడుగుతా ఉన్నాడు, మొత్తం నా దగ్గర 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి, 10 మందికి ఈక్వల్గా పంచి పెడితే ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని వస్తాయంటే 1 వస్తాయి అన్నాడు. అయితే 5 ఉన్నాయి, 5 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని అన్నాడు. లాస్ట్కి ఆ పిల్లవాడు లేచి, సార్ నా దగ్గర యాపిల్సే లేవు, స్టూడెంట్స్ కూడా లేవు, 10 పళ్ళు ఉన్నాయి, 10 మందికి ఇస్తే 1 అన్నారు, 8 ఉన్నాయి, 8 మందికి ఇస్తే 1 అన్నారు, మన దగ్గర యాపిల్సే లేవు, స్టూడెంట్స్ కూడా లేవు, మళ్ళీ 1 కావాలి కదా సార్ అంటే అది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ ఒక అతను కనిపెట్టింది ఇన్ఫినిటీ 0/0 ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూ కనుక్కున్న వ్యక్తి కూడా మన భారతీయుడు. మన దురదృష్టం ఏంటంటే అది మనం విమర్శించుకోకూడదు, ప్రాపర్గా మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగలేదు. కొన్ని గొప్ప గొప్ప విజయాలు, గొప్ప గొప్ప విషయాలు మనకి ప్రాపర్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగలేదు. కనీసం ఇప్పటికైనా మీరు ఆ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తే ఏదో ఒకటే అవుతుంది, మీరు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మాత్రం, ఎందుకంటే వాళ్ళ గూగుల్ ఉంది, ఏం కొట్టినా మన దేశానికి సంబంధించి ఏ దేశానికి సంబంధించిన ఏది కొట్టినా కూడా వస్తుంది. మీరు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇంకొన్ని విషయాలు మీకు బయటకు వస్తాయి. కాబట్టి ఇది ప్రయత్నించి ఒక భారతీయునిగా మీరు కూడా అట్లాంటి వరుసలో నిలబడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఒక సక్సెస్ మీట్ కండక్ట్ చేసుకుందాం కంపల్సరీగా. మన దగ్గర ఎవరైతే చదువుకొని సైంటిస్టులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది, వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు చదువుకుంటున్న వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ కలగజేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం, కొద్ది స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం కానీ. ఎందుకంటే చాలామంది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అంటే ఒక ప్యాషన్తో వెళ్ళట్లేదు, బీటెక్ అయిపోయినట్టు ఒక జాబ్ కావాలి, మా ఫ్యామిలీకి నేను ఒక తోడు ఉండాలి, సపోర్ట్ కావాలి, ఫైనాన్షియల్గా మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయని వెళ్తున్నారు. కానీ ఇస్రోలో సైంటిస్ట్గా పనిచేయాలని ఒక కళ ఉన్నవాడికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఆ గేట్ అనే ఒక ఎగ్జామినేషన్ రాసి ఆ ఎగ్జామ్ ద్వారా మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించి ఆ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ బిల్డప్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి మనం క్రాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొద్దిగా ఈ టైం పడుతుంది. బీటెక్ అయిపోయిన 1 year 2 years 3 years. మొన్న ఒక పిల్లాడు మీకు చెప్తాను, 2015లో వింటున్నారా, జాగ్రత్తగా వింటున్నారా, 2015లో మాసప్ ట్యాంక్ కాలేజ్ ఆ పిల్లవాడు సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ఈసెట్ కోచింగ్ వచ్చాడు. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి కాదు, ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన వెంటనే సమ్మర్ బ్యాచ్ నుంచే కోచింగ్ వచ్చాడు, సమ్మర్ నుంచే ఎంపీసీ విన్నాడు. ఆ పిల్లవాడు మొత్తానికైతే ఈసెట్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించాడు. ఈసెట్లో ఎన్నో ర్యాంకులు వస్తూ ఉన్నాయి, చాలామంది చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి సంవత్సరం. కానీ కొంతమందిని చూసాం, ఆ పిల్లవాడు 2015 అయిపోయిన తర్వాత 2018లో బీటెక్ అయిపోయింది, 18 వాళ్ళ 23. ఓకే, ఆ గేట్కి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకటే ప్రయత్నం. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మంచి ప్యాకేజ్తో సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్తున్నా కూడా అతనికి కూడా వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ కూడా పక్కకి పెట్టి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈఎస్సి దాన్నే టార్గెట్ పెట్టుకొని 2018 నుంచి 2023-22 4 సంవత్సరాల ప్రయత్నిస్తే ఆ ప్రయత్నంలో అతనికి ఎన్నో జాబ్లు వచ్చాయి. అందులో ఒక జాబ్ ఇదే ఇస్రోలో అతను కేరళలో ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు, సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు కేరళలో. మన స్టూడెంట్, మన డిప్లొమా స్టూడెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఒక తెలిసిన పర్సన్నే మీకు షేర్ చేస్తాను. ఈరోజు అతనితో ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను నేను. యూత్ డే రోజు, January 12th యూత్ డే రోజు అతను ఇక్కడికి వచ్చాడు. అతన్ని సన్మానించుకొని అతనితో ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను. అతనికి ఇస్రోలో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలామంది ఒక జాబో లేకపోతే ఏదైనా ఒక పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోతారు. కానీ ఆగిపోకండి. ఇప్పుడు నేను కూడా చాలాసార్లు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడాను, అరే నాకు ఎలక్ట్రికల్లో 10కి 10 వచ్చాయి, మెకానికల్లో 10కి 8 ర్యాంకులు వచ్చాయి, సివిల్లో 10కి 9 వచ్చాయి, కంప్యూటర్ సైన్స్లో 10కి 9 వచ్చాయి, ఈసీలో 10కి 8 వచ్చాయి. నాకు ఇంకా టార్గెట్ పెట్టుకోవడానికి ఏం లేదు, అన్ని ర్యాంకులు వచ్చాయి. మరి ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఒక భయం స్టార్ట్ అయింది, ఒక బాధ్యత పెరిగింది. ఈ బాధ్యత పెరిగినప్పుడు మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని తెలుస్తుంది. లేదంటే ఆ విజయంలో మునిగిపోయిన వంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నువ్వు కింద పడిపోయినట్టే. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను బాధ్యతగా భయంతో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్న ఈ సంవత్సరం మన పిల్లలకి మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. మీరు చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ బ్రాంచ్ వైజ్గా సబ్జెక్టులు వారానికి 2 సార్లు మాత్రమే జరిగేవి, బ్రాంచ్ సబ్జెక్టులు. అట్లాంటిది దాదాపుగా June 3rd నాడు స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ August 23rd కంటిన్యూస్గా. ఎప్పుడైనా ఫ్యాకల్టీకి ఇబ్బంది అయితే మాత్రం, ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనం క్లాసెస్ క్లోజ్ చేసాం తప్పిస్తే, ఆ రోజు ఆఫ్ చేసాం తప్పిస్తే, రిమైనింగ్ అన్ని మ్యాక్సిమం అందరికీ ఇంజనీరింగ్. ఇంకా సరిగ్గా 1 month చెప్తే మీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టులు కూడా అయిపోతాయి. సో ఒకటే పెట్టుకున్నా, ఈ సంవత్సరం మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. ఆ మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చి మంచి మార్కులు సంపాదించాలి. ఈసారి ఏంటంటే నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ మీకు చెప్తున్నా, మీరు కూడా టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటంటే 200కి 200 వస్తాయా, లేకపోతే 198 వస్తాయా, 195 వస్తాయా, 180 వస్తాయా, లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినట్టు 173 వస్తాయా, ఎన్ని మార్కులైనా రాని.
కానీ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ 173 వచ్చాయనుకోండి, ఆ 173 10 మంది ఉండాలి నాకు. ఆ విధంగా నేను ట్రైన్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఆ విధంగా నేను టెస్టులు తయారు చేయబోతా ఉన్నా. ఆ విధంగా నేను సోర్సెస్ మీకు క్రియేట్ చేయబోతా ఉన్నా. టీం మొత్తం చాలా కష్టపడుతుందండి. ప్రతి ఒక్కరు అప్డేట్ అవుతూనే ఉన్నాం. సో 170 తర్వాత అంటే ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అంటే ఒకడు ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అంటే 10 మంది ఉండాలి. 173 తర్వాత 172 10-20 మంది ఉండాలి. ఇప్పుడు 500 సపోజ్ 93 మార్క్స్ వచ్చాయి. 93 మార్క్స్ వచ్చినోనికి ఒక సపోజ్ 126 ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, అదే 93 తోటి 200 మంది ఉంటున్నారు. అలా ఫస్ట్ ర్యాంక్ తోటి ఎందుకు ఉండకూడదు? కనీసం 10 మంది. ఆ ప్రయత్నం ఈసారి నేను చేయబోతా ఉన్నా. మీరు కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా ఈ విజయం ఈరోజు భారతదేశానికి వచ్చిన విజయం సందర్భంగా మీరు కూడా కొన్ని టార్గెట్లు పెట్టుకొని, ఎందుకంటే వెనుక స్టెప్ వేయద్దు, పెట్టుకొని మీరు కూడా పనిచేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంతో ఉండాలని కింద మనం సౌండ్ సిస్టమ్ పెట్టినాం, 2-3 బాంబులు కూడా తెచ్చినాం, స్వీట్లు కూడా తెచ్చినాం, మంచి స్వీట్లు తెచ్చినాం. ఓకేనా? అవి తిని కొద్దిసేపు డ్యాన్సులు చేసి ఎంజాయ్ చేసి కొన్ని సెల్ఫీలు కూడా ఎందుకంటే ఆ సెల్ఫీలు ఆ ఫోటోలు మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మెమరీ వస్తాయి అనమాట. ఆ మెమరీలో అప్పుడు మనం పక్కా కనిపిస్తాం కదా. అరే వాళ్ళు అంటారు పక్కన వాళ్ళు ఎంత బాగున్నావు నువ్వు అప్పుడు అని అంటారు. అట్లాంటి మెమరీస్ మనకు ఉండాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు కూడా 2-3 సెల్ఫీలు కూడా దిగండి, ఫోటోలు కూడా దిగండి. ఓకేనా? రైట్. ఒక్క నిమిషం అట్లే కూర్చోండి మీరు కింద. సార్ నాయక్ కింద రెడీ కదా బాబు? కిందికి పోయిన తర్వాత బండ్లు ఉంటాయి, ఏమైనా ఉండని, ఎవరైనా ఉండని, మనసులో ఎవరైనా ఉండని, కొద్దిసేపు మనదే విజయం. ఓకేనా? అందరు రౌండప్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ గర్ల్స్ వెళ్ళండి, కొద్దిగా రౌండ్గా ఉండండి, దగ్గర అంతే, కొద్దిగా మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వండి అంతే. ఆ బాంబుకు ఒకదానికి గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఆ బాంబు అంటే మళ్ళీ అవి కాదు, ఏవి లక్ష్మీ బాంబులు లేకపోతే వంకాయ బాంబులు అవి కాదు.